Yoshua 1:3. Nitasoma kwa Kiingereza. Every place that your sole of the foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Bwana asifiwe. Mungu anamwambia Yoshua, mahali popote mguu wako utakanyanga, nitakupa. Bwana asifiwe. Kama vile nilivyomwahidia Musa. Bwana asifiwe. And I want to read the book of Job, chapter number 22 and verse number 28. Katika kitabu cha Ayubu 22 mstari wake wa 28. Thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Bwana asifiwe. Na wewe utasema neno, nalo lile neno litatimia, na mwanga utakuwa katika macho yako, katika njia zako milele. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Now, what we have been praying for and preparing for is to decree a thing in this place. Bwana asifiwe. Ni kunena jambo katika mahala hapa. Bwana asifiwe. And I want to speak about two things very shortly. This is our prayer. Today is a day of declaration. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya kunena. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya kutimiza, ya kupokea ahadi ambazo Mungu ametuahidia. This will be personally as well as spiritually. Bwana asifiwe. Kivyako na kikanisa. Bwana asifiwe. Because I want to say this. The Bible says to Joshua. God spoke to Joshua and says he is handing over. Joshua is receiving the mantle from Moses. Anachukua usukani kutoka kwa Musa. Anaambiwa, sikiza, mahali popote mguu wako utakanyanga, hapo nitakupa. Bwana asifiwe. Na Mungu anamwambia, hii haikuwa ahadi yangu kwako, ilikuwa ni ahadi ambayo nilimwahidi Musa. Bwana asifiwe. Ile ahadi ambayo alikuwa anatimiza ilikuwa inatoka kutoka kwa Musa. Musa alikuwa ameahidiwa na Mungu, mahali nitakupa. Bwana asifiwe. And I want you to understand this. The children of Israel had walked for a long distance. Walikuwa wametembea kwa nafasi mrefu sana. Na they had been in a very long journey. And during that journey, Bwana asifiwe, katika ile safari ambayo walikuwa nayo, follow me here. Bwana asifiwe. Ile ahadi haikuwa imetimia. Bwana asifiwe. For 40 years that word was not manifest. Bwana asifiwe. Lakini Musa alikuwa ameahidiwa na Mungu, kuna mahali nitakupa, patakuwa mahali pa ahadi. Bwana asifiwe. There is a praise that I will give, there will be a praise of promise. Bwana asifiwe. But now when he hands over to Moses, Bwana asifiwe, when he hands over to Joshua, God is speaking and he said in Joshua, now. Si wakati mwingine, now. Kutoka sasa mahali miguu yako itakanyanga, listen to me, kutoka sasa mahali miguu yako itakanyanga, nitatimiza ile ahadi niliyomwahidi Musa. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Some of the promises that we receive are not the promises that were made to us. They are the promises that were made to the apostles. Bwana asifiwe. Ni ahadi ambazo ziliahidiwa manabii. Ni ahadi ambazo ziliahidiwa wale waliokuwa mbele yetu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. The promise that Joshua was taking was not the promise that was made to him personally. And it was a promise that was made to Moses. And the promise that Moses was taking was not the promise that was made to him. It was the promise that was made to his father Abraham. Bwana asifiwe. Ile ilikuwa ni ahadi ambayo ilifanyiwa Abrahamu, ikafanyiwa Isaka, ikafanyiwa Yusufu, ikafanyiwa uzao wa Yusufu ambao uliishi katika nchi ya Misri kwa miaka 40. Bwana asifiwe. But it comes a time. A time when the promise is now. It comes a time when the promise that was made is fulfilled. Bwana asifiwe. And the time comes when the evil rises. Bwana asifiwe. Wakati uhasidi na uadui unafikia unakuwa mwingi, ile ahadi inatimia.
inatimia. Bwana asifiwe. We are in the world where we can tell we are in the last days. Now is the time for the fulfillment of the promises that were made to the apostles. Bwana asifiwe. Zile ahadi zilifanyiwa mitume ni wakati zinafanya nini? Zinafikia. This is what I want you to understand. I don't want to hear this. I don't want to lean back. But hear this. There came a time when they were near to the land of the promise. Wakafikia na wakaona nchi ya ahadi. Walipofika Yordani ndio hii na nchi ya ahadi ndipo pale. Bwana asifiwe. They were just near there. And God speaks to Moses and tells Moses, go to the people of Israel, pick. In each of the tribe of Israel, pick one person. Pick one person. Pick one person. And in total, he picked 12 people. Akachukua watu 10 na ngapi? Na wawili. And he said to them, now, the country that our God promised us is now near. Can you go? Can you go and spy? And then mkajione mahali ahadi yetu iliko. Na wakaondoka. Wakaenda watu 10 na ngapi? Na wawili. And the 12 of them are walking in the land that was made a promise to them. Listen to me. They are walking to that land and they look at it and they see the nations and the people that are gathered in that nation and they see their giants. And when they look at them, they say, to us, we are just locusts. Kwao sisi ni nzige tu. Bwana asifiwe. But out of the 12 people, 2 of them stand and say, if God said we shall possess that land, we shall possess that land. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Let me tell you where the problem exists in the church of God. Shida inakuanga hapa. Wengi wetu tunajua zile ahadi zimeambiwa. Lakini wengi wetu ni wale 10, si wale wawili. Bwana asifiwe. Wengi wetu ni wale 10. Tunaenda tunaona zile ahadi tuliambiwa, hata tunatoa yale matunda ambayo tuliambiwa, because they even picked the fruits as they say their fruits are very nice. The land is nice. Nchi ni mzuri sana, iko sawa. Hakuna nchi nyingine mzuri kama ile ambayo sisi tuliahidiwa. It looks very nice. It is a beautiful nation. It is a looking good nation. Sisi kwetu sisi ile nchi ni ya dhamana. My friend, it looks very nice. Bwana asifiwe. But then we go back and say, the people we have seen there are giants. They cannot allow us to possess that land. We cannot possess land because the people who exist in that land, they are giants. Bwana asifiwe. This is what I wanted to drive to. Hii ndilo neno nilikuwa nataka unisikie vizuri. The problem with the people of God not receiving the promises is because they belong to the 10. Wao ni wale 10. But Joshua and Caleb say, listen, even though they are giants, if God has said we shall possess that land, we shall possess that land. Kama Mungu amesema tutaipokea, lazima tuipokee. My friends, this is where we are. Listen to me. God is speaking to Joshua now. The 10 are gone. They are forgotten. Because in their heart, they determined that they were giants. Katika mioyo yao na nafsi zao, waliona, Bwana asifiwe, majitu. Bwana asifiwe. I want to ask you this morning, how many giants have you seen? How many giants are you afraid of? Because that is the problem we have. How many giants have you seen? God has shown you the land that He has promised you. As I said, the time to possess, for these promises to be made, is when the giants rise. Praise the name of the Lord. Wakati majitu yako ndio sisi tunajipokelea. Bwana asifiwe. Lakini hatujipokelei bure, tunajipokelea kwa kujitia nguvu, tukiamini ya kwamba kama Mungu alisema tutapokea. Bwana asifiwe. This is what He says. Wherever your feet shall tread,
Mahali miguu yenu itakanyanga, nitawapa pawe penu. Lakini hawakupewa, wale 10 hawangejipokelea chochote kwa sababu wao waliona majitu. Are you seeing giants? Je, unaona majitu? Je, unaona majitu katika nchi ambayo umetumwa na Mungu? Because I am saying today, this is the day that we possess the land that the Lord has given to us. This is the day that we receive the promises that the Lord has given to us. We have already spied. We have already spied. Kwa sababu neno la Mungu limetupa ufunuo wa ile nchi ambayo Mungu ametuahidia, ya yale ahadi ambazo Mungu ametuahidia. We can see them in the spiritual realm. Katika ufalme wa kiungu tunaona yale ahadi zetu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna zile ahadi Mungu amesema atakufikishia. Kuna yale mambo Mungu alinena nawe, ashakuonyesha, maono yamekuwa. Bwana asifiwe. The visions have already been there. You have seen where you need to go. But the question is, do you belong to the 10 or are you a Joshua or a Caleb? Bwana asifiwe. Wewe ni Joshua ama ni Caleb? Sababu inajalisha. Because wale ambao watapokea ni Joshua na Caleb. Bwana asifiwe. Wale ambao watapokea ni Joshua na nani? Wale 10 hata hatuwajui majina zao. Hata tuhukumu. I don't know whether the Bible has written the 10 people, their names or not. I don't know. Sijui. Hawajaandikwa, walisahaulika. Lakini Biblia inasema jichagulie watu 10 katikati ya 12 katikati ya mataifa ya Israeli. Just imagine this. We learn this. The Bible tells us that those people who left Egypt were about 600,000 men. When people extrapolate, wakati watu wanapoondoa ama wanafanya figures, we know that the people who were in the desert were about 2 million people. Bwana asifiwe. So we can assume after 40 years, because they were increasing, they are about 3 million people. Just imagine, 12 people chosen out of 3 million people. So that is a special people. Ni watu wa maajabu. Watu ambao wamechaguliwa, watu wa 12 kati ya watu milioni 3 ama zaidi. Si hao watu walikuwa watu wazuri sana. Ilikuwa ni uchaguzi kikali. Todo wengine wao nao kwa ile ndomenda hakuneneha. Lazima kungekuwa na watu wanasema, Musa nichague mimi, Musa nichague mimi. Lakini wale 12 wakachaguliwa. But imagine, you have been chosen among millions of people, yet your name is forgotten. Yet nobody bothers to write your name. Why? Because when you go there, you will see giants. And when you see giants and you cower under the giants, you cannot receive anything. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua hiyo ndio shida iko na Wakristo. Wanasoma sana. Makawa korea ngaya weka tare. Korea makoro maitumba kinyaga ni agatohe. They read that and they know that verse. They even know the verse that I have read to you, Job 2:22 verse number 28. That you shall declare a thing and it shall be established. Wanajua hivyo. Wanajua sana. But when they decree, it cannot be established. Why? Because the giants they can see. Because of the giants they can see. Let me tell you this. We read so much about Joshua. Tunasoma sana juu ya Joshua na kupeleka wana wa Israeli. But listen to what Caleb says. When they got to Israel and the land of Canaan, wakafika kule na wakajifikia kule. Bwana asifiwe. And they got there. There was one fortified city. Kulikuwa na nchi moja na mji mmoja ambao ulikuwa katika mlima na ulikuwa umelindwa zaidi ya milima yote. Hakuna, ilikuwa ni kali zaidi kuliko yote. This is what Caleb says to Joshua. He says, even though I am 80 years old, I will go to that mountain and I will conquer that place. Bwana asifiwe. Mother ni Joshua. We might have thought that Caleb was forgotten, but he conquered the heart of Canaan. He conquered Ai. He conquered the place that later became the city of David. He conquered the place, even today, is the biggest place that Israel has not been able to conquer. Where the Temple Mountain exists, hapo ndio Caleb alijichukulia. Why? Because he was among the 2
Bwana asifiwe. They were great men because when the word was spoken, they say, even though they are giants, we shall possess. Bwana asifiwe. This is what I want to ask you. When you have been praying, which are those giants have you seen? Bwana asifiwe. Ni majitu gani hayo umeyaona? Bwana asifiwe. Majitu ingine ni umaskini. Majitu ingine ni maadui zako. Majitu ingine ni familia zako. Majitu ingine ni watu ambao wanakuzingira. Majitu ingine ni nchi ambayo unaishi. Majitu ingine ni mambo, ni tamaa zetu za mioyo yetu. Bwana asifiwe. Because some of us are tempted by what we like. We say, mimi siwezi. Inakuwa jitu inakuzuia wewe ukapokea kile Mungu alikuahidi. Bwana asifiwe. So today, I want you to think this. Are you among the 10 or are you among the 2? Bwana asifiwe. Because that determines whether you will receive the promises that God has made. Believe me this. God is still fulfilling the promises that he has made to his people. Mungu anafikisha ahadi zake. Hajachoka kufikisha ahadi zake. He is still giving possession to those people who believe in him. And pia bado anawapa. Bwana asifiwe. Anawapa nchi za majitu. Bwana asifiwe. Listen to me. This is very simple. Mungu hana biashara ya kukupa nchi ya watu wanakuogopa. Are we together? God has no business giving you land or giving you possession of things that are afraid of you. He has no business. He cannot give you. That is too simple. That is your job. Hiyo ni wewe unajichukulia. Mungu anapeananga zile zina maadui. Bwana asifiwe. Zile ambazo ziko na majitu, hizo ndizo Mungu anafanya nini? Anapeana. What God gives is what is impossible to be given by man. Are we together? Kile Mungu anapeana ni kile ngumu kupeanwa na mtu wa dunia hii. Bwana asifiwe. So if you are expecting God to give you the most simple thing, it is not coming, my friend. That is not God who is giving you. That is Satan. Satan ndiye anapeanga ile mtu kile kitu kinatokea tu haraka. Kile kitu haraka na maguru. But God gives difficult things. He gives Joseph Egypt. He gives Abraham. He promises him Canaan. And he does not give simple countries. He gives difficult countries. God is in the business. Are we together? God is in the business of giving difficult things. Where giants exist. Where giants exist. The question is, are you among the 10 or you are among the 2? Bwana asifiwe. Wewe ni wale 10 ama wewe ni wale wawili? Bwana asifiwe. Sababu shida mingi imejaa katika kanisa la Bwana. Watu wengi, most of us are the 10. We talk of the promises. We say the land is good. We have spied, we have seen. We come here, we say, Mungu alinionyesha maono. Mimi nitabarikiwa. Nilisikia mimi nitabarikiwa. But you can never possess it because there are giants in that land. You are afraid of those giants. But if you say, if God has given me, then you shall possess it. Bwana asifiwe. This is the verse that I want to finish with because my time is running out. Job 22 verse number 28. That was where I led. For those who were with me when we started. Thou shalt decree a thing, and it shall be established. And the light shall shine upon thy ways. Bwana asifiwe. Thou shalt decree a thing. Wewe utanena neno, nalo lile neno litafanyika. Bwana asifiwe. Ukitaka neno lifanyike, Bwana asifiwe, be among the 2. Be a Joshua or a Caleb. If you are not a Joshua or a Caleb, it will not be fulfilled. And I want to say this very simply. Joshua was the leader of Israel, and Caleb was willing to follow him. Bwana asifiwe. Caleb and Joshua covers both of us. It covers me as a leader, as your, and it covers you as a follower. Bwana asifiwe. Are we together? Mother, you are not sure. So, thou shalt decree a thing, and a thing shall be established. But it will never be established if you belong to the 10.
the ones that their names are not known in the Bible. You will not decree a thing. So this day, I've spoken that to us individually. But I want to speak this to the church today. As we stand today, as I said for those who have joined us later, this afternoon we shall not have Bible study, we shall have a prayer and worship session. And we have this, we are decreeing a thing. And I want to believe all of us are either a Joshua or a Caleb. If you are not a Caleb, join us to decree this. If you are not a Joshua, do not join us. Because we are not going with cowards. We are going with the people who are willing to take the land that the Lord has promised us. Bwana asifiwe. Sisi tunaenda na wale watu ambao wanakubali kuchukua ile nchi Mungu ametuahidi. Because he has promised us that he will give us this land. He will give it to our possession. He will bless us. He will expand us. Praise the name of the Lord. Are we together up to there? Bwana asifiwe. As we stand up. Bwana asifiwe. Decree a thing in your life. Bwana asifiwe. Na mimi nakuambia kama wewe si Joshua ama Caleb, ukinena haitafanyika. So first move yourself from a point of the 10 Joshua or Caleb. If you stand there, then what you will decree, it will come to pass. Where your soul shall pass on, mahali miguu yako itakanyanga, Mungu anakupa na unapokea katika jina la Yesu Kristo. Let us be on our feet. Twakuabudu maana